सत श्री अकाल सारे दर्शकों का खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं तुहाडे नाल अर्शदीप ते खबरों वाल रुख करन तो पहला एक नज़र खास हेडलाइंस ते। BC विच COVID-19 के अज 9 नवे केस, 2 मौतों की रिपोर्ट। वैनकूवर विच इतिहासिक पंजाबी मार्केट मना रही है 50 साल पूरे करन दा त्योहार। पंजाबी मार्केट की 50वीं वरेगंढ ते जश्न होणगे ऑनलाइन। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने UN के प्रोग्राम में उद्घाटनी वित्ती सहायता ते उद्घाटनी टिप्पणियां कीतियां पेश। US के कोरोना वायरस की मौत की गिनती 1 लाख तो वधी, जो बाइडन ने दी प्रतिक्रिया। बोरिस जॉनसन के अनुसार 6 तो वध लोगों के समूह इंग्लैंड में मिल सकते हैं सोमवार तो। खराब मौसम के कारण स्पेस एक्स और नासा लॉन्च में हुई देरी। हुण रुख करते हैं मुख्य खबरों वाल। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे में अज मई 28 ਨੂੰ COVID-19 के 9 नवे केसां की पुष्टि हुई है। ब्रिटिश कोलंबिया सूबे में COVID-19 के नवे केसां की पुष्टि हो जाने दे नाल हुण इस महामारी तो प्रभावित व्यक्तियों की कुल गिनती 2559 हो गई है। सेहत अधिकारी अनुसार ताज़ा स्थिति इस तरह कि वैनकूवर कोस्टल हेल्थ 899, फ्रेजर हेल्थ रीजन में 1274, वैनकूवर आइलैंड के लिए 127, अंदरले हिस्से में 195 और उत्तरी वैनकूवर में 63 व्यक्ति कोरोना वायरस तो पीड़ित हैं। कोई नवी कम्यूनिटी आउटब्रेक नहीं है और मिशन करैक्शनल फैसिलिटी की आउटब्रेक भी हुण खत्म हो गई है। एक नवी आउटब्रेक निकोला लॉज में रिपोर्ट की गई है, जिथे अजे एक केस है। सूबे में पिछले घंटिया के दौरान COVID-19 नाल 2 होर व्यक्तियों की मौत होने नाल मृतकों की कुल संख्या 164 हो गई है। यह जानकारी साझी करदे सूबाई सेहत अफसर डॉक्टर बोनी हैनरी ने दस्सिया कि हुण 33 पीड़ित व्यक्ति हस्पतालों में इलाज अधीन हैं, जिन्हां विचों 6 मरीजों की ICU दे विच देखभाल की जा रही है। डॉक्टर हैनरी ने यह भी दस्सिया कि सूबे में हुण तक 2153 पीड़ित लोग पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं। सूबे में कुल 241 एक्टिव केस हैं। Thank you and good afternoon. So this is our update for May 28th on the COVID-19 cases here in British Columbia, and we have 9 new people who have tested positive in the last 24 hours, bringing our total here in British Columbia to 2,558 people. That includes 899 people in Vancouver Coastal Health Region, 1,274 people in the Fraser Health Region, 127 people in the Vancouver Island Health Region, 195 people in the Interior Health Region, and 63 people in the Northern Health Region. We unfortunately have one new healthcare related outbreak in a long-term care home in the Fraser Health Region in Nicola Lodge, with a single case so far, and I know Fraser Health are actively working with the home to ensure that we contain this as quickly as possible. There are now 16 active outbreaks in our healthcare system, including 15 in long-term care or assisted living and 1 in acute care, and that includes 550 cases, 338 residents, and 212 staff involved in those outbreaks. On the positive side, we have no new community outbreaks, and I'm really pleased to say that today the outbreak at the Mission Federal Correctional Facility has now been declared over as of yesterday, which means we have no new cases for 2 incubation periods. And as you know, that is one of the largest outbreaks we've had in the province, and it took an incredible effort. And I really want to commend the teams from Fraser Health in particular, from BC CDC who supported them, from the mobile medical unit, but the immense effort that people put into ensuring that people in that correctional facility had access to what they needed to control this outbreak and were cared for and supported through this last very difficult number of weeks. It required a lot of coordination as well with our federal partners, especially Correctional Services Canada and the Public Health Agency of Canada, and the protocols that were developed have really been now expanded and put in place in federal correctional institutions across the country. And I think that's a real testament to the amount of effort and expertise that we have in the province to support this type of outbreak response.
We have 241 active cases across the province right now. Of those, 33 people are in hospital and 6 people are now currently in critical care or ICU. Unfortunately, we have also had 2 new deaths in the last day, both of them in long-term care in Fraser Health. And I know how challenging the situation is in long-term care when our elders and seniors are afflicted with this virus. And our condolences go to the care teams who are trying so hard to support people, to the families, and to the communities who love these people. We now have 2,153 people who are fully recovered from COVID-19. ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 39 ਸਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8:45 ਉੱਤੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਨਾਇਮੋ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਈਸਟ 24 ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਜੈਂਟ ਐਰਨ ਰੌਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨ ਹੋਂਡਾ ਸਿਵਿਕ ਕੂਪ ਹੈ ਜੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਲੀ 2000 ਮਾਡਲ ਇਹ ਬੇਜ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਨਨਾਇਮੋ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਦੌੜਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 604 717 9363 ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। Vancouver police are asking witnesses to a hit and run in East Vancouver, which happened on Tuesday evening, to contact police investigators. The collision resulted in serious injuries to a cyclist. The collision occurred at a very busy intersection, so we do know that there is witnesses out there who may not have spoken to the police and may have dash cam footage or information that our investigators can use. The collision between the car and the cyclist occurred around 8:45 in the evening in the area at the intersection of East 24th Avenue and Nanaimo Street, which is right in front of the Nanaimo Street SkyTrain station. The vehicle involved immediately fled north on Nanaimo Street, and the cyclist was taken to hospital and has been treated for serious injuries. The vehicle is believed to be an early to mid-2000s two-door Honda Civic Coupe or a similar model. It may be beige or silver in color, and it will have damage to the windshield. Anyone with dash cam footage or anybody who was driving in the area of Nanaimo Street and East 24th Avenue or anywhere to the north, including side streets, around the time of the collision, 8:45 on Tuesday evening, is asked to call investigators at 604-717-93. ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਈ 31 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮਾਂ ਸਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਸਟ 49 ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ 3 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਵੰਗਾਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਮੋਸੇ, ਗੋਲਗੱਪੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ PM ਪੰਜਾਬੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਵੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ YouTube ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
31st, 1970, Mr. Sucha Sinclair opened a drapery store and a clothing store not too very far away from here on Main Street between 49th and 50th. He actually had come here from England, and he had noticed that there's a temple not too far away from here, but there isn't any type of businesses or services that serve the South Asian community. So just that entrepreneurial spirit caused him to open up Sean Saris on May 31st, 1970. The Punjabi market has come to mean a lot to the Punjabi community, especially the Punjabi community here in Vancouver. It's a historic place. I believe it's a landmark that's international. There's the first Punjabi street signs outside of South Asia here in the Punjabi market. It's the oldest little India in North America, and it was a place where people came to meet their family, to meet their friends, and to create those new connections within the community. It really was just a hub for South Asians. Before the pandemic, we had a plan to do a major celebration in the marketplace here. We were going to have sort of what is called a mela. It's just a fair. And we were going to have the mayor here. They were going to read a proclamation on May 31st declaring it the Punjabi Market Day in Vancouver. But the pandemic changed everything. So I'm very lucky to be working with a fantastic team of creatives and professionals. And we decided, hey, we're going to still celebrate this, but in just a little bit of a different way. So on May 31st, around 7 p.m., on all our digital channels, Facebook, Instagram, and YouTube, we're going to be airing a 30-minute variety documentary where you'll see some performances, you'll see some interviews by some of the pioneers in this place, and you'll be able to learn the history of the Punjabi market and how it came to be. On May 31st, when you're sitting down to watch the live stream with your family, order from your local Indian restaurant. Enjoy some good butter chicken and some naan, and get some jalebis and samosas, and take part in the celebration. And also, we're really happy that the city of Vancouver is going to be lighting up the City Hall in orange. So if you get a chance, head down there, take a photo, and hashtag PM50, and we're going to keep those forever. ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿਕਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਕੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ $1 ਲੱਖ ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਈਕੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ $2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਘਰ ਹੋਵੇ। 2018 ਤੋਂ ਪਿਕਸ ਆਈਕੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਈਕੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਕੀਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 400 ਘਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਕਸ ਦੇ CEO ਸਤਵੀਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਕਸ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁੰਦਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਆਫ ਪਿਕਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਿਸਤਰੇ, ਡਿਊਟਸ ਆਦਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CBSA ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਕਿਲੋ ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਸੀਫਿਕ ਹਾਈਵੇ ਪੋਰਟ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਕਾਈ ਵਿਖੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਰਡਰ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਹਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਮਾਇਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਹੋਲਨੈਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। Now we shall hear the opening remarks by the conveners of the high-level event. And I have the honor to invite His Excellency Justin Trudeau, Prime Minister of Canada, to deliver welcoming remarks. Excellency, you have the floor. Hello everyone, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Thank you all for joining us. And thank you to my co-hosts, Secretary General Guterres and Prime Minister Holness. We have organizations like the IMF, the World Bank, the OECD, the private sector, and over 50 countries represented here today. We wanted to bring this diverse group together because to address the current crisis, we need to think outside the box. I don't need to tell you that over the past few months, far too many people have died and far too many communities have been shattered because of the global pandemic. COVID-19 is a health crisis. No, I don't know. It prompted an economic and social crisis as well. And that's why we're here at the United Nations. This is truly a global challenge with many dimensions. As Prime Minister Mia Mottley of Barbados has so eloquently put it, this virus transcends borders, threatening lives and livelihoods everywhere. On est tous touchés par la pandémie. Certains sont plus durement que d'autres. La pandémie met à l'épreuve notre résilience sociale, économique et politique. Et les gens les plus vulnérables de notre société, notamment les personnes âgées, les réfugiés, les propriétaires de petites entreprises et les jeunes, en subissent les pires conséquences. L'ampleur de ces chocs économiques et sociaux pourrait plonger des dizaines de millions de gens dans l'extrême pauvreté et menacer les gains durement acquis en matière de développement dans de nombreux pays. La situation risque d'être particulièrement catastrophique pour les femmes et les filles qui vivent dans des pays fragiles et touchés par les conflits, ce qui risque d'intensifier les difficultés qu'elles vont rencontrer quand arrivera le stade de la relance. On ne peut pas laisser ça se produire. This pandemic is a stark reminder of just how interconnected our world has become. To keep our citizens safe and healthy, we must defeat COVID-19 wherever it is found. And for the global economy to recover and for our domestic economies to bounce back, we need a global, coordinated plan. Our citizens need to have confidence in international institutions that leave no one behind and are capable of overcoming global challenges. We know that jobs and businesses in each of our countries depend on everywhere. It matters to all of us how this global economy weathers the storm. Our success, both at home and together as an international community. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद तुहाडा फिर तो स्वागत है। तो हुण रुख करते हैं अगली खबर वाल। उधर एनडीपी पार्टी के लीडर जगमीत सिंह ने आख्या कि लॉन्ग टर्म केयर होम संबंधी कैनेडियन आर्मी वालों सौंपी रिपोर्ट नालों निराशा करने वाला प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्स है, जिन्हें आख्या कि प्रधानमंत्री ने फैडरल लीडरशिप दिखाते हुए एक्ट करन दी थां एक्सक्यूज दे दिता। सिंह ने आख्या कि फैडरल लीडरशिप दिखाते हुए प्रधानमंत्री नूं कदम चुकने चाहिए सन अते ओह इस लई लगातार आवाज़ उठाउंदे रहणगे। To begin by just again, I don't even know the right words for it, like the horrific details of what the military outlined when it comes to seniors. It's appalling. But what's more appalling is when the federal government, when the prime minister tries to use jurisdiction as an excuse not to act. Like, how dare the prime minister respond to a question about whether or not we can show federal leadership by quoting jurisdiction? How could the prime minister quote jurisdiction to families that have lost loved ones,
to some of the most vulnerable people in our society who are dying in long-term care because of the neglect. The neglect that the military, the way they've detailed it, sounds a lot like criminal negligence. And that's why our team has written letter to the Minister, Bill Blair, saying that this report should merit being referred to the RCMP for investigation and potentially charges being laid. This is appalling, and what's further appalling is if the federal government does not act. And so again, I'm going to redouble my efforts to call on Prime Minister Trudeau and the Liberal government that we need to act now. It's not enough to say we'll wait to help the provincial governments. The federal government needs to play an active role in leadership in doing two things. One, to remedying the situation, to fixing the situation, working on a national care guarantee, working on bringing long-term care into the Canada Health Act and that similar principle of universal access, publicly delivered care. This would not have happened in a hospital. And there's a reason. The type of scenario, the horrible, appalling details would not have happened in a hospital for a very clear reason. Hospitals aren't built to create profit. They aren't made to make money off the backs of patients. It's there to deliver care. And that's what long-term care should be about. And so again, we want to remove profit from long-term care, and we want national care guarantees. And we want the federal government to show leadership on this and not hide behind. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GTA ਦੇ 5 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਟੋਬਿਕੋ ਸਥਿਤ ਈਟਨਵਿਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਹੌਥੌਰਨੇ ਪਲੇਸ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਅਲਟਾਮੋਰ ਕੇਅਰ, ਪਿਕਰਿੰਗ ਦੇ ਆਰਚਰਡ ਵਿਲਾ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਕੈਮਲਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਡਾਊਨਵਿਊ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟਰਨ ਦੇ ਰਿਵਰ ਗਲੈਨ ਹੈਵਨ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਲਾ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਸਮੇਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ 5 ਹੋਮਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਵਾਲੀਆਂ 6 ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਰॉ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 13 ਹੋਰਨਾਂ ਹੋਮਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। I'll not shy away from the horrors we found. Everyone deserved to see what was happening, because it's the only way we'll be able to bring these issues to light. That there can be accountability, that there can be justice. And as soon as we received this report on Monday, we launched a full investigation. And the results of our investigation will be turned over to the police. And now we're taking further steps to protect our most vulnerable. Effective immediately, we have begun the process of taking over management of 5 additional homes in the system that we are currently most concerned about. Those are Eatonville Care in Etobicoke, Hawthorne Place in North York, Altamount Care in Scarborough, Orchard Villa in Pickering, and Camilla Care in Mississauga. We've already taken over 2 homes because we had concerns, and now we're moving to take over these 5 homes. Because in the face of those accusations, in the face of these problems, we'll use every tool at our disposal. And that means staying on top of the situation in these homes. We need boots on the ground. I want eyes and ears in the homes that we're most worried about, keeping a close watch. We're deploying 6 teams of 2 inspectors to each of the 5 homes highlighted in the Armed Forces report, as well as the Camilla Care home in Mississauga. They will undertake an expanded and rigorous inspection and monitoring of these homes for a period of 2 weeks. At least one of these inspectors will stay at their assigned home over that entire period to watch over our residents there. They will conduct in-depth interviews with staff and residents, review charts and records, and report back with their findings.
Over the next 21 days, we will also conduct further inspections, extremely rigorous inspections of the 13 other homes that are facing the greatest challenges in managing the outbreak. 8 of these inspections have already been completed. And over the next 30 days, I've asked the Ministry of Long-Term Care to conduct random spot checks, both of high-risk homes and other homes across the province. The reality is, these problems are isolated. What we saw yesterday is the worst of the worst. And let me be clear, we're looking at all options. We're fully prepared to take over more homes if necessary. We are fully prepared to pull licenses, to shut down facilities if it is necessary. We will do whatever it takes for as long as it takes. And that is why today I'm ordering officials to expedite the establishment of an independent commission similar to the SARS Commission. The public service is currently taking the necessary steps to get the independent commission established in July. We will establish an open, transparent, and independent commission. We will get to the bottom of this as quickly as possible. ਤੇ ਉਧਰ ਹਾਈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ 29 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰਕ ਸੌਂਡਰਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। SIU ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:15 ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਪਾਰਕ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। SIU ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ 24ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ मीडिया उत्ते ये दोष लगाए गए हैं कि पुलिस ने महिला की मौत में अहम भूमिका निभाई है, हालांकि इन्हां दोषां की पुष्टि नहीं हुई है। Well, first off, my condolences go to the family with regards to this particular incident. Any loss of life is something that we do take seriously as a police agency, and I will tell you, I stand for transparency and accountability 100%. With respect to this investigation, because of the fact that it is mandated that the Special Investigations Unit investigates it, and by law we cannot say anything with respect to the information leading to those moments, it's difficult. And I will tell you, if I had a wish, I wish that we could give absolutely everything that occurred. And I say that because when we deal with public trust and accountability, when it's dealt by fact, then as an organization we have to make sure we do all that we can to heal that. My fear is that misinformation, when we don't have an opportunity to speak, can lead to negative consequences. So I mean, I'll urge the public to please wait for the facts to come out. I am anxiously awaiting for the investigation to be complete. I'm awaiting all of the evidence, the fingerprints, the statements, any type of DNA to tell the story, to tell the truth. And I support my men and women based on the limited information that I have right now. And I do hope that the public has an opportunity to hear the absolute truth, because we know the concerns and we agree that the case should be resolved as quick as possible so that we can figure out how to ਤੇ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸਰਕਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਬੈਲਵੂਜ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਫ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਬੈਲਵੁੱਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
Understand that particularly in the downtown core where there are a lot of high density people living in condominiums where they may not have green space and be able to get out and enjoy a park. That's why we have these parks. We want people to use them, but remember that COVID-19 is still very much active in Toronto, and we all need to do our part to help reduce the spread of COVID-19. COVID-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਟਾਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸੀਲੇ ਉਧਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 23% ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 18% ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ 13% ਦੇ ਤਾਂ MRI ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76% ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਈਡਨ ਜਿਸ ਨੇ 1972 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। Americans, there are moments in our history so grim, so heartrending that they're forever fixed in each of our hearts, a shared grief. Today is one of those moments. 100,000 lives have now been lost to this virus here in the United States alone. Each one leaving behind a family that will never again be whole. I think I know what you're feeling. You feel like you're being sucked into a black hole in the middle of your chest. It's suffocating. Your heart is broken. There's nothing but a feeling of emptiness right now. For most of you, you weren't able to be there when you lost your beloved family member or best friend. For most of you, you weren't able to be there when they died. Alone. With the pain, the anger, and the frustration, you'll wonder whether or not you'll ever be able to get anywhere from here. It's made all the worse by knowing that this is a fateful milestone we should have never reached. We could have been avoided. According to a study done by Columbia University, if the administration had acted just 1 week earlier to implement social distancing and do what it had to do, just 1 week sooner, as many as 36,000 of these deaths might have been averted. To all of you who are hurting so badly, I'm so sorry for your loss. I know there's nothing I or anyone else can say or do to dull the sharpness of the pain you feel right now. But I can promise you from experience, the day will come when the memory of your loved one will bring a smile to your lips before it brings a tear to your eyes. My prayer for all of you is that day will come sooner rather than later. But I promise you it will come. And when it does, you know you can make it. God bless each and every one of you and the blessed memory of the one you lost. This nation grieves with you. Take some solace from the fact. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਕੋਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। I'm signing an executive order that authorizes private businesses to deny entrance to people who do not wear a mask or a face covering. I have been working to communicate this message about masks and how effective they are. They are deceptively effective. They are amazingly effective. And we've made them mandatory in public settings, public transportation, etc. But when we're talking about reopening stores and places of business, we're giving the store owners the right to say, if you're not wearing a mask, you can't come in. That store owner has a right to protect themselves. That store owner has a right to protect the other patrons in that store. You don't want to wear a mask? Fine. But you don't have a right to then go into that store if that store owner doesn't want you. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 1.5% ਇੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ 5% ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2018 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2026 ਤੱਕ ਇੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਇੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਘੱਟ ਇੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੇਵੀਅਰ ਬੈਕਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਨਯਾਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਈਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 431 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਈਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਤਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। Today, in this House of Representatives, in a very strong bipartisan way, we are sending a message to the persecuted that they are not forgotten. We're saying to the President of China, you may tell these people that they are forgotten, but they aren't. And on the floor of the House of Representatives, on a bipartisan, bicameral legislation, we are here. We are here in support of the Uyghur Human Rights Policy Act, strong bipartisan legislation to address and defend the rights and dignity of the Uyghur people from China's oppression. If America does not speak out against human rights in China because of some commercial interest, then we lose all moral authority to speak out on human rights any place, human rights violations any place in the world.
ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੋਮਿਨਿਕ ਕਮਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰਹਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿੰਗਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਡਰਹਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾਰਡ ਕੈਸਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਰਹਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਨਾਰਡ ਕੈਸਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿੰਗਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿੰਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਬਾਹਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ 6 ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। From Monday, we will allow up to 6 people to meet outside, provided those from different households continue strictly to observe social distancing rules by staying 2 metres apart. At the moment, as you know, people can meet in parks, but not in private gardens, and this was a cautious first step. But we know that there is no difference in the health risk. So, we will now allow people to meet in gardens and other private outdoor spaces. These changes mean that friends and family can start to meet their loved ones, perhaps seeing both parents at once or both grandparents at once. And I know that for many people this will be a long-awaited and joyful moment. I cannot and will not throw away all the gains we have made together, and so the changes we are making are limited and cautious. It's thanks to the caution we've shown so far that all 5 tests are being met. And that's not my achievement or the government's achievement, it is your achievement. It's only possible thanks to your resolve and dedication to our national purpose to overcome this virus. ਤੇ ਨਾਸਾ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਨਵ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਨਾਸਾ ਦਾ ਸਾਲ 2011 ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅਰਬਪਤੀ ਉਦਮੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਪੇਸ ਐਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਂਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਡਗ ਹਰਲੇ ਅਤੇ ਬੌਬ ਬਹਿੰਕਨ ਨੇ SpaceX ਦੇ ਫਾਲਕਨ 9 ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4:33 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਡਰੈਗਨ ਕਰੂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 19 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ISS ਦੀ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। In SpaceX on weather, we're still T-minus 18 minutes and counting. LD is we are still red on weather. Expect an update from LD. We're waiting in about another minute for one final check with weather. We're going to check at T-minus 17 minutes possibly. We don't really expect that things will have improved. The weather officer was not optimistic that the weather would clear up that rapidly. We did hear the launch director, Mike Taylor, joke that if we could move 10 more minutes past the T0, weather conditions may improve, but Mike was not able to do that.
We have an instantaneous window today. So at 17 minutes, we want to make that call because shortly after that, we will begin loading liquid oxygen onto the second stage. So if we're not going to have the opportunity to launch, if the clock's going to run out, stand by. We continue to violate a couple different weather rules that we now do not expect to clear in time to allow for a launch today. We go ahead and end today's launch attempt, launch control. Go ahead and end the launch auto sequence and proceed into the launch abort auto sequence, please. Launch abort has started. And Dragon SpaceX, unfortunately, we are not going to launch today. You are go for 5.100 launch scrub. ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਅੱਜ 9 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 2 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ UN ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼। US ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ SpaceX ਅਤੇ NASA ਲਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।